see Taka's English test. I see it. Let's go. インタビューさせていただくことってできますか？どのくらい？3分。じゃありがとうございます。こんにちは。こんにちは。なかなか独特な帽子かぶってますね。ありがとうございます。よく言われます。みんなに二度見されます。毎日その帽子ですか？割と結構学校来るときはじゃあその状況で授業も受けてるし、すげえ。そのキャラは何ですか？カエルです。 Do you like frogs? I do love frogs. Oh, that's Yeah, cute. on my phone. 本当だ。Why do you like frogs so much? I've always been in love with them. It's like the most lovable part. Probably their faces. Did you realize we have something in common? Green? Yes. Are you majoring in something related to frogs? No, unfortunately. What's your major? I'm in graduate school and I'm doing like media and language right now. It's like social media and my focus is on like critical thinking. そんな真面目な授業をカエルの帽子で受けてます。